All right, so, I mean, I understand no job. Что нет работы, да? Каковы еще причины? Почему вы хотите? Низкий уровень жизни. It's very bad in America right now, too. В Америке так. I have to go back to America in about 3 weeks. I have no job and no place to live. Чип объясняет, что ему через 3 недели придется... Job? Есть работа. I have none of these in America. А в Америке как слоник. Очень интересно, да. Колеса крутятся очень медленно в этой стране. Бюрократические процедуры. But they move even slower in my country. Train is I work with alcoholics. Что Sober. он помогает им перейти к трезвому образу жизни. I work with heroin addicts. I help them get clean. This is a big problem in this country. Это большая проблема в нашей стране, как вы считаете? Алкоголизм, наркотики? In this country. Есть ли что-то хуже, чем алкоголизм и наркотики в нашей стране? Или это самая большая проблема? AIDS was mentioned. AIDS is a result. Это результат такого образа The жизни. spread of AIDS here. У нас наоборот количество людей, которые заболевают, становятся новыми пациентами, это количество возрастает. And the reason it's getting higher here is because Russia for a long time lived in Moscow. What do you think the addiction rate in Russia is? Чип имеет хороший опыт, он работал в России, в Москве. Он задает вам вопрос, скажите, какой процент, вы думаете, в России, по данным, какой процент людей страдают от алкоголической и наркотической зависимости? Может быть, процентов 40. Пытайтесь на английском, тоже можете. 75%, 80, 40, 40, 50, 100. Who said 100? Кто сказал? Oh, it's not 100. 60%. 60%. Now there are places in Russia, villages a lot smaller than Mелитополь, where it is in fact 10%. К сожалению, есть такие села, где алкоголизм составляет 100%. Okay, what do you think it is in Ukraine? А в Украине, как вы думаете, какие цифры? 50-70. Okay. I was told by a physician, a doctor in Kiev. Доктор в Киеве привел статистические данные. I get chills on my arm when I say that. Да, ну, волосы стали дыбом, да, ты говоришь, пошли мурашки по коже. Now there's a lot of problems in my country, most definitely. Это большая проблема и для Соединенных Штатов Америки. But if my country had 80% addiction, Но если бы в моей стране было 80% людей алкоголиков и наркоманов, none of y'all would be wanting to go to America. никто бы не захотел ехать в Соединенные Штаты Америки. No. Now, if your country, and let me tell you this, 80% of the population suffers from addiction, and every alcoholic affects 40 other people. Проблема заключается не только в том, что 80% населения являются наркоманами и алкоголиками, а каждый, every one person affects 40 other people. Yeah, every one alcoholic affects 40 other people. Проблема в том, что каждый алкоголик и наркоман влияет на 40 других людей. То есть вот сфера влияния очень большая. In this 40% that every alcoholic affects, that includes wives, Жены сюда в число этих людей входят. Жены, kids, дети, job, работа, police. полицейские, It affects the hospitals. больницы. It affects a lot of other people. So you see that if 80% of the population is alcoholic and every alcoholic affects 40 other people, that's the entire country. То есть вы видите, да, алкоголики и наркоманы влияют даже на нормальных людей, люди, которые ведут трезвый образ, нормальный образ жизни. И вот это влияние распространяется на всю страну. Now, who's an alcoholic? Кто такой алкоголик? Говорите, что он себе могла перевести? Давай. Кто здесь алкоголик? Нет, естественно, вообще. Вообще определение алкоголизма, алкоголик. Человек, который злоупотребляет алкоголем. A person who
Yeah, but what does that look like? There's a guy sitting across the Нет, street. они говорили, что студенты. Those are not alcoholics, those are students. Are you sure? Okay. How do you know? Откуда вы знаете? Well, maybe you're alcohol. Okay. I'll talk about what it means to be an alcoholic in just a second. Через секунду я расскажу, что такое, кто такой алкоголик. But I want to explain something to you. One of the reasons I think I'm here. Я хочу объяснить вам кое-что. Я хочу объяснить причину, почему я здесь сегодня. All right. You guys are the smartest. Вы, ребята, являетесь самыми умными. You're just about to be the best educated. Вы будете самыми хорошо образованными. And you're young. Вы молоды. And you're energetic. Вы энергичны. And a bunch of y'all are going to leave this country. И большинство из вас очень хочет уехать из этой страны. That means that the dumbest, least educated, least motivating people are the ones who are going to be staying. Что же получается в результате этого? Лучшие люди уедут, значит, люди с худшим образованием, да, с худшими моральными качествами останутся здесь, останутся в этой стране. So who's going to solve problems like this? Кто же будет решать вот эти проблемы алкоголизма и наркомании? Who's going to do it? Кто это сделает? Or will the problem just continue to get worse? Или проблема, скорее всего, проблема будет еще больше ухудшаться, усугубляться. You see? Понимаете, к чему я иду? Now, in my country, there's a lot of people who do what I do. В Соединенных Штатах Америки много людей, которые занимаются тем же, чем занимается Чип. Who work with alcoholics. Кто работает с алкоголиками. In this country, it's new. В нашей стране это ново, в Украине. What I do is controversial. То, что я делаю, очень спорно, воспринимается по-разному. Because I work with people who are dirty and smell bad and dishonest. Чему приходится работать, конечно, с такими людьми, которые пьют, которые плохо выглядят, которые плохо пахнут, которые нечестно лгут. There's a politician in a nearby country, and I don't want to use his name. В соседней стране есть политик, значит, не будем называть его имени. And in 2006, В 2006 году he said, он сказал, alcoholics and drug addicts are a disgrace to our country, and the sooner they die, the better our country will be. наркоманы и этот политик сказал, наркоманы и алкоголики, они позорят нашу нацию, и чем быстрее они вымрут, тем чище станет наша нация. That's 80% of your population. Но это же 80% нашего населения. All right, so let's talk about what it means to be an alcoholic. Ну давайте вернемся к вопросу, что же означает быть алкоголиком? So, you said addicted to alcohol? Вы сказали, да, зависимость от алкоголя. What does that mean? Что это такое, зависимость от алкоголя? He don't live without it. He don't live without it. Cannot live without it, да, не может. Okay, let me tell you some shocking news that you probably already figured out. I am an alcoholic. Я хочу вам сказать одну такую вот, может быть, шокирующую новость, но я тоже алкоголик. I haven't had a drink in 25 years. У меня опыт, стаж, да, August 25 лет. August 28, 1987, I had my last drink. И last drink? Yeah, Ага, so you're sober? yeah, for Since 25 that years. time. Since that time. Ага, so what was, Чип был алкоголиком, и 25 лет он уже не пьет. Он 28 августа 1987 года выпил свой последний напиток и на этом сказал стоп. I assume I quit drinking before most of you were born. Он прекратил пить до того, наверное, как большинство из вас родились. Yeah, but you said it can't live without alcohol. Вы говорили, что человек не может жить без алкоголя. Do alcoholics drink every day? Алкоголик пьют каждый день? Yes.
Everybody agree with that? Все согласны с тем, что алкоголик пьют каждый день? Нет, они просто напиваются. Каждый день может. Every day. Do alcoholics have... There's some people who sleep in the bushes near my house, where I live now. Ага. Чип говорит, что там, где он сейчас живет, возле его дома, где он сейчас живет, некоторые люди спят в кустах. Да? Are they alcoholics? Они алкоголики? Probably. So do all alcoholics sleep in the bushes? А все ли алкоголики спят в кустах? Нет. Бездомные, это знаете. Now remember, when I go to America, I will be homeless. Вы помните, если я вернулся в Америку, я буду бездомным. And I am an alcoholic, even though I haven't had a drink in a long time. Я все еще считаю себя алкоголиком, несмотря на то, что 25 лет я уже держусь, я уже не пью. Okay, do alcoholics have jobs? У алкоголиков есть работа? Есть. Some? Okay. Can alcoholics be, well, if they have jobs, what kind of jobs do they have? Как вы думаете, если человек алкоголик и у него есть работа, какая это работа? Кем он работает? Weightlifter. To carry the load. This of course, but not school teachers. Но не преподаватель университета. Okay. Well, isn't that interesting? So an alcoholic could be a doctor? Or a school teacher, or a policeman? Любой человек. Any person. Any person. Wow, isn't that interesting? But we said that they drink every day. Мы сказали, что они пьют каждый день. Well, how can a school teacher Как drink можно every day? преподаватель школы или They университета? have to go to work. Когда же они будут работать? Do they drink at work? Они пьют на работе? Some drink at work. School teachers drink at work? Чип просто шокирован. Right. But they're addicted to alcohol, so how do they function? Они испытывают зависимость от алкоголя. Но как же это работает? Как они могут существовать, как они могут жить? Сейчас по улице и прилег бы вот там вот. Yeah, not in front of the store, but down a little bit. If I go to, Где-то за магазином. И если бы я захотела задремать вот где-то лежа на обочине, how long will I lay there? как долго я бы там пролежал? See what's wrong with me? И никто бы не подошел, не спросил, в чем дело, что случилось, проблема какая-то. My first Russian word was musar. I was told, really don't speak English in front of the police. Конечно же, ни в коем случае не говори по-английски, если видишь где-то поблизости полицию. Dressed like I am, if I went and I laid down on the sidewalk, I wouldn't be there 3 minutes. Somebody tell you this. I am also Native American. I am a Creek Indian. Я коренной американец, корни от коренных индейцев, как индийцев, индианцев, да, как сказать правильно? Индейцев. Вот. У индейцев считается, что у индейцев есть опять-таки какая-то зависимость от алкоголя. Russians have a reputation for drinking, right? Выходцы, да, коренные американцы. I mean, y'all seen it in the movies where Indians drink a lot of fire water. Возможно, вы читали, помните из литературы, что везде описывается, да, что индейцы много пьют. So how many Indians? Огненная вода. Как много? So how many Indians are alcoholics? 90%. 90? 60%. Столько же, как в России, 60%. Same as Russians. And if I'm on an Indian... Культурная проблема с алкоголизмом. Now there's a lot of reasons why people are alcoholic. We're talking about that on the way over here. Да, мы об этом разговаривали сейчас по пути сюда. Culture.
cultural. Что мы сейчас обсудим, это культурные факторы. It is an environmental problem. Это проблема окружения, проблема среды. If my father drinks, Если бы мой отец пил, and my grandfather и мой drinks, дед пил, my uncles drink, и мои дяди пили, my neighbors drink, мои соседи, my boss drink, мой босс пьет, I'm gonna drink, и я тоже буду пить. right? And if it's okay for me to go to work drunk, И для меня будет вполне нормально идти на работу пьяным. then I'm gonna go to work drunk. Я пойду на работу в таком состоянии, в выпившем состоянии. If it's okay for me to sleep on the sidewalk, Если для меня нормально спать на обочине, I'm gonna sleep on. нас окружают, это та культура, в которой мы живем. Okay. %40 is hereditary, genetic. 40% наследственность, генетическая зависимость. Да. К сожалению, это тоже серьезный фактор. Now, 60%. How did Indians get to North America? Where did the Indians come from before they were in North America? Как индейцы попали в Северную Америку? Откуда они были родом? То есть как они очутились на этом континенте? Ну, англичане, французы, Where did Indians come from? Откуда они? Came over the bridge that connected continents. And where were they walking from? They are from here, maybe. They're from here, from Mongolia. Из Монголии. We walked across the Bering Straits to Alaska and came down the coast of North America to populate North America. 13,000 years ago. 13 тысяч лет Yeah. назад. Now, I don't know if that's why Indians are the same percentage as Russians. I don't know. Возможно, это одна из причин, почему мы такие проценты совпадают. But I thought it was pretty interesting when I heard those numbers. Когда я услышала эти цифры, я задумался и счел это довольно интересно. There's another connection here. The suicide rate is also the same in Russia as it is on the Indian Еще reservation. один интересный факт: уровень самоубийств одинаковый и в России, и среди коренных индейцев. All right, so when I was drinking, when I was alcoholic, I did not drink every day, Когда я пил, когда я был алкоголиком, я не пил каждый день, but I wanted to. но я хотел каждый день. When I was drinking, I did not drink at work Когда я выпивал, я не пил на работе every day. каждый день, Sometimes I did. но иногда я делал это. If I thought I could get away with it, I was drinking. И если я знал, что я смогу с этой ситуацией справиться, то я начинал пить. No. Работу после работы. I used to be a welder. When you take two pieces of metal and weld them together. Yeah, that was my Да, Чип работал сварщиком. Yeah. I used to build tall skyscrapers. Он строил высокие небоскребы. Yeah. It's a good job. Это хорошая I работа. mean, it was a well-paying job. Хорошо оплачиваемая. It's highly respected. Уважаемая работа. And I was good at my job, И у меня очень хорошо получалась моя работа. but I was alcoholic. Я был алкоголиком. Not only was I alcoholic, I was sticking needles in my arm. Еще одна проблема, которая у меня была, я использовал наркотики, то есть я колол. Now, I have friends who are doctors who are still drinking, or alcoholic and still drinking. Да, у меня были друзья, которые работали врачами, докторами, но которые все еще пили, которые пили, были алкоголиками. I have a good friend of mine in this country, in this city, who's a very respected businessman. I know he's alcoholic. Здесь, в Украине, в Мелитополе, очень уважаемый человек, очень уважаемый бизнесмен, но он тоже алкоголик. For the last 2 years, until this year, I lived at the monastery, the Orthodox monastery. В прошлом году Чип жил в монастыре, вот на Воровского. Any alcoholics at the monastery? Как вы думаете, есть алкоголики в монастыре? Есть. Well, just about. So there's nobody drinking at the monastery? Вы думаете, что никто не пьет в монастыре? Is there anybody shooting heroin at the monastery?
sticking heroin in their arm. Как вы думаете, кто колется на Нет, да. Let me put it this way. I know there are priests, not going to say where, who are drinking, who are alcoholic and they're still drinking. Ну, есть такие священники, которые выпивают. You know, I have been doing my job helping alcoholics and drug addicts for a long time. I've been sober 25 years. I've been doing this for a living for 23 years. Из 25 лет, когда Чип не пьет, 23 года он занимается тем, что он помогает людям, общается с людьми, которые имели какой-то вид зависимости, наркотической, алкогольной. And in the last 23 years, I have worked with professionally 11,500 alcoholics И за around the последнее world. время я проработал с 11,5 тысяч алкоголиков по всему миру. I've seen some of the best pilots in our military. Сюда входят и самые лучшие пилоты вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Top surgeons, surgical doctors, politicians, Самые лучшие хирурги, самые лучшие политики, school teachers, преподаватели разных учебных заведений, students. даже студенты. I've met a lot of very young alcoholics. Я встречала очень много молодых, очень 15, I молодых, think, is the youngest I've seen. 15-летних. In the treatment hospital where I work. В тех специальных клиниках, где я Okay. работала. Now, I'm assuming I'm just about to run out of time. Я понимаю, что у нас немного времени, поэтому... Okay. An alcoholic. This is how you know an alcoholic. These are some of the symptoms. Once an alcoholic has a drink, if I have a drink today, it will trigger a mental obsession and a physical compulsion to have more drinks. Срабатывает вот эта алкогольная зависимость. То есть как только человек выпивает, он получает ментальное, умственное, да, воздействие на мозг идет и воздействие на все тело. Now that's after me being sober for 25 years. If I take a drink today, it's going to do the same thing. И та же ситуация с Чипом, он понимает, что 25 лет он не пил, но если он выпьет сейчас, то такая же ситуация произойдет с ним. Да? На ментальном уровне и на физическом уровне у него появится эта зависимость, это желание выпить еще. Okay, so once an alcoholic starts drinking, they cannot predict how much they will drink, or how long they will drink, or what they will do while they're drinking. Проблема в том, что когда алкоголик начинает пить, он не знает, сколько он будет пить, как долго он будет пить, когда он перестанет пить. All right, this is a definition. What I'm telling you now are definitions from the World Health Organization. Это определение зависимости от Всемирной организации здоровья. Yeah, you can look it up on the internet. Можете найти в интернете, почитать это. All right, it's also from the American Medical Association. Американская медицинская ассоциация. But the World Health Organization is made up of doctors from around the world. Да, Всемирная организация здоровья, туда ходят врачи все со всего мира. All right, so once we start, we can't predict how much we'll drink, what we'll do, or how long we'll be drunk. Да, то есть, когда человек начинает пить, он не может предсказать, сколько он будет пить, как много он выпьет и что он будет делать в этом пьяном состоянии. Он не будет себя контролировать. And once we have stopped, we cannot predict when we will start again. И как только алкоголик прекращает пить, он никогда не знает, когда он начнет пить снова. Он никогда не может предсказать, да, никто не может предсказать, когда он снова зальет. Now, that doesn't have anything to do with living in the bushes or drinking at work. That doesn't involve drinking at work or living in the bushes or going to jail or anything like that. That just says that once I start, I can't predict anything. And when I'm stopped, I can't predict when I'll start. То есть в определении алкоголизма вот эти две ключевые позиции. Там ничего не сказано о том, что человек становится бомжом, да, начинает спать на улице, что человек начинает пить на работе или человек попадает в тюрьму. Только вот эти два основных ключевых момента. Начинает пить, не знает, сколько выпьет, как выпьет, что будет в этом делать состоянии. И заканчивает пить, не знает, когда начнет пить в следующий раз. Вот это основные ключевые моменты в определении алкоголизма. I want the teachers to close their eyes for just a second. Я хочу, чтобы учителя закрыли глаза на несколько секунд.
All you teachers, close your eyes. Все учителя, закройте, пожалуйста, глаза на несколько All right, минут. all the teachers have their eyes closed. All right, now if you've ever had a drink, raise your hand. Поднимите руку те, кто хотя бы раз в жизни выпивал хоть что-то алкогольное. All right, put your hands down before anybody sees it. Да, вы можете опустить All руки. right. You probably should erase that part of the film. А, может быть, это чаще придется вырезать. All right. Компромат. Now, I assume those of you who raised your hand, you haven't had a drink today. Ну, я очень надеюсь, что те, кто поднимал руку, те сегодня не выпивали. Нет. I assume. Okay. That means maybe you're not alcoholic, out of control. See. Может быть, вы алкоголики, но которые... Вы не относитесь к категории алкоголиков, которые находятся вне контроля, которые не могут себя контролировать. But what this is saying, you can go home and have a drink after work. Not drink at work, but drink at home. But still not be able to control how much you drink when you're at home. Предполагается, что да, человек может прийти домой выпить после работы, но он не сможет себя контролировать полностью. Y'all don't have this in this country. Y'all don't have Beeline cell phone service in this country, right? Билайн. Okay. Y'all know Beeline cell phone. Билайн, телефонные Okay. связи. I spoke with the owner of Beeline in Moscow. Ага, Чип разговаривал с владельцем компании Билайн в Москве. And I was telling him about these numbers, and this person said, "Oh, we don't have any alcoholics working for И us." когда Чип сказал о вот этой страшной статистике, да, хозяин компании Билайн сказал, нет, в нашей стране нет алкоголя. I said, "How many people are working in this building, where I Чип was?" спросила, сколько же людей работает в этом здании, да, вот где он встречался с хозяином. They said 2,000 people. 2000 людей работало. And I said, "And you're telling me you have no alcoholics Вы out of those говорите, что из 2,000 этих people?" 2000 нет ни одного алкоголика, что там нет алкоголиков. And they said, "Oh yeah," they said, "There's some guys from Uzbekistan. А, да, может быть, кто-то есть, но это люди из Узбекистана. And they're downstairs at the loading docks. Они иногда работают там на самом нижнем этаже и They do the physical labor you were talking about." Да, физический труд, работают грузчиками. And she said, "But we don't care about them. If they come to work drunk, as long as they do a Мы good не job, we обращаем don't care." внимание на то, что они приходят на работу выпившие, они выполняют такую физическую работу, они могут в этом состоянии все хорошо. But what she didn't think about was she has managers, business people. То, о чем она не... Это была женщина, да, я думала, это был мужчина, хозяин, да, значит, женщина. Она сказала, что то, о чем она не думала, это менеджеры, которые работали на более высоких должностях. Who at 2 o'clock in the afternoon may invite some of his employees into his office and they drink a bottle of vodka there in the office and talk about business. Ага. Менеджеры приглашали кого-то из сотрудников, да, своих коллег к себе в офис, и где-то в 2 часа дня они могли разлить бутылку водки, говоря о работе, говоря о бизнесе, ведя нормальные деловые. And when I told her that, she said, "But they're not alcohol." Ну, когда я сказала, ну вот, реальный пример алкоголизма, она сказала, нет, они не алкоголики. She said they show up for work every day Они приходят на работу каждый день. and they do a good job. Они хорошо работают. And they don't like pass out in their office. They don't go to sleep in their office. Ну, они не наводят беспорядок в своем офисе, они не спят в своем офисе, они там, не дебоширят. They make me money. Они зарабатывают для меня деньги. So that has a lot to do with what we're talking about, the definition of what an alcoholic is. Да, вот самая большая проблема – это определение алкоголизма. Да? Вспомните, определение алкоголизма – это не то, что не обязательно те люди, которые спят на улице, которые грязные, которые бездомные и так далее. Да? Это более широкая категория людей. Okay. Now I'm going to say this because I know y'all have some questions, but there are times when a person like me cannot drink for a long time. Есть такие люди, которые, как и Чип, могут в течение длительного периода времени не пить. There's a few times I didn't drink for like 30 days. Okay. Есть люди, которые могут не пить по 30 дней. But there's a thing about alcoholism, it always gets worse, it never gets better. Проблема с алкоголизмом в том, что он всегда прогрессирует, всегда ситуация ухудшается и никогда не улучшается. The only thing you can do is arrest the alcoholism. Единственное, что нужно сделать и что можно сделать в этой ситуации, арестовать своего рода, арестовать алкоголизм.
which the counselors helped me do when I was in treatment. Это именно то, что помогли специально обученные люди Чипу, когда он проходил лечение. But I'm still alcoholic. Он все еще считает себя алкоголиком. And if I drink again, I will go right back to what I used to do. И он прекрасно понимает, что стоит ему выпить хотя бы один раз, и он опять окажется в той ситуации, в которой он был 25 лет назад. All right, there is a solution to alcoholism. And Есть решение проблемы алкоголизма. it has to do with change in behavior. There's some psychology involved. Здесь нужно, решая проблему алкоголизма, нужно изменить полностью стиль поведения. Нужно психологию, психологические факторы очень хорошо задействовать и использовать. Has anybody ever heard of Alcoholics Anonymous? Кто-нибудь слышал об анонимных алкоголиках? Okay, yeah, that's a group of alcoholics who help other alcoholics. Это группа алкоголиков, которые помогают другим алкоголикам. That's how I got sober. Именно таким образом я сумел избавиться от этой зависимости. Question. Арестовать алкоголизм. Questions? Ваши вопросы, у нас время, к сожалению, заканчивается, поэтому вопросы. You probably have more questions now than you did when you walked in here. Очень надеяться, что вопросы у вас все-таки, пища к размышлению вам была дана, и, возможно, вопросов у вас уже сейчас намного больше, чем в тот момент, когда вы входили в эту аудиторию. Может быть, все-таки вы задумались об этих проблемах. Дело в том, что чтобы попасть к этим анонимным алкоголикам, нужно себя оценивать как алкоголика. А большинство людей из 80% они не считают себя алкоголиками.